Today's topic: Network Analysis. Introduction to Network Analysis. Network analysis is a GIS technique used to analyze movement and flow through connected linear features such as roads, railways, rivers, pipelines, and utility lines. It helps to find the shortest path, calculate the fastest route, analyze the service area, optimize the transportation and logistics. Translation in Marathi. नेटवर्क ॲनालिसिस म्हणजे GIS मधील अशी पद्धत ज्याद्वारे जोडलेल्या रेषात्मक घटकांमधून रस्ते, रेल्वे, पाईपलाईन्स, प्रवाह आणि हालचाल विश्लेषित केली जाते. उपयोग: सर्वात कमी अंतराचा मार्ग शोधणे, जलद मार्ग निवडणे, सेवा क्षेत्र ठरवणे, वाहतूक नियोजन इत्यादी. Thanks for watching.